Lesson 2. Larja the posh. Pocket money. Larja means money, the posh means pocket. Pocket money. Roger Napa the sou. Roger doesn't have a penny. The sou means penny. Means that 1/100th of a coin, the 1/100th of a unit. That is called penny. So penny means he doesn't have any money. Roger Napa the sou means Roger doesn't have any money. Akash Tu a l'air triste. L'air triste means worried. Tu a l'air triste. Apostrophe. The question is, Akash asks question, why you are worried? Tu a l'air triste. Why you are worried? Roger, oui, je n'ai pas de sous. Yes, I do not have the money. Je dois acheter un cadeau pour mon ami et quelques disques. I don't have money. I have to, je dois acheter, I have to buy a gift for my friend and some discs. Some disc, music disc and all that. Okay. Akash. Tu ne reçois pas d'argent de poche. You do not receive. Reçoit is for recevoir. Recevoir, R-E-C-E-V-O-I-R. Recevoir is a verb. We will conjugate it. So it will be tu ne reçois pas. With you it is R-E-C-O-I-S. C has got cedula here. Je ne reçois. Reçois is same. Je ne reçois pas. Tu ne reçois pas. Elle ne reçoit pas. T will come here. Then nous ne recevons pas. Vous ne recevez pas d'argent de poche. Tu ne reçois pas d'argent de poche. So we will go into this conjugation later. You do not receive the pocket money. Roger, si mais ça ne suffit pas. This is a verb suffit. Si, this is a negative question and the answer is positive. Si, yes. But that does not satisfy me. That is not sufficient. That is not sufficient. Akash, combien tu reçois? How much you receive? Yeah, how much you get it? Roger, je reçois 40 euros par mois de mon père. I receive 40 euros per month from my father. I receive 40 euro per month from my father. Ah, c'est trop. Oh, this is enough. This is too much. Akash says, ah, c'est trop, it is too much. Tu dépenses beaucoup d'argent. Dépenser, C-S-E-R, so dépenser is the verb. You spend a lot of money. You spend a lot of money. Je sais. Roger says, je sais, I know. Savoir. Je sais, I know. Mais que faire maintenant? But what to do now? But what to do now? Maintenant. J'ai besoin d'argent. I need money. J'ai besoin d'argent. I need some money. Akash, gagner de argent par toi-même. Gagner is gagner verb. Gagner means earn or get it. Get or earn.
Okay, or gane is also to win. Gane is to gain. Gane is to gain. Gane is to earn. Gane is to win. Gane dalla arja par tua mem. Earn the money by you yourself. Tua mem, you yourself. Mem means same. You same. So tua mem means you yourself. Roger, say un bon idée. Oh, this is a good idea. Idée is idea, bon is feminine idée. Good idea. Tu peux faire des petits boulots. Boulot means jobs. You can, pouvoir verb. You can do, faire, do the small jobs. You can do small jobs. D'accord. Okay, agreed, means okay. Akash, va chercher du boulot dès maintenant. Go search some of the jobs dès maintenant. From now. Dès means since. Maintenant means now. Dès maintenant. Dès means since. Dès. D-E grave. S. Dès maintenant. Means since now. From now. Roger, tu as raison. You are right. Tu as raison. See, raison, we have to use with avoir. And when you say you are wrong, tu as tort. It will be contrary to raison. Tu as tort. T-A-R-T-E. So, this is you are right and tort is you are wrong. You are right. Je peux faire de petits boulots. I can do the small jobs. Come. Like. Come means as या like. Laver les voitures des voisins. Clean the cars. Clean. Laver means wash. Wash the cars of neighbors. S'occuper des animaux means take care of the animals. Keep yourself busy with the animals. Like that you have the pets, dogs or cats and all that. So keep yourself busy with the dogs means to take care of the dogs. Okay? We go into the next. Répondez aux questions. Reply to the questions. Pourquoi Akash est-il triste? Why the Akash is sad? Trist, est-il triste? Should be trist means anxious or worried. But trist is sad. Why Akash is sad? Combien, okay. Now here it should be parce que. The answer should be parce que. Because il n'a pas la sou. N apostrophe a, pas, de sou. He doesn't have the money. N'a pas the sou. He doesn't have money. Combien reçoit-il d'argent de poche? How much pocket money he receives? Il reçoit 40 euros par mois de son père. He receives 40 euro comme d'argent de poche de son père, from his father. Il reçoit 40 euros par mois, 40 euros par month de son père, from his father. Qu'est-ce qu'il veut acheter? What does he want to buy? What he wants to buy. Veut is vouloir. Qu'est-ce qu'il veut acheter? What does he want to buy? Il veut acheter le cadeau pour son ami. Un cadeau pour son ami et
calque disc and some disc. Est-ce que Roger accept the faire des petits boulots? Does Roger accept to do the small jobs? Oui. Il accept the faire des petits boulots. He accepts to do the small jobs. Second is trouver le contraire du texte. Mauvaise. Mauvaise means bad. It is feminine. If he is not there, mauvais, bad is masculine. This is feminine. So, contraire will be bonne. B-O-N-N-E. Bonne means good. Vendre. Vendre is to sell. And contraire will be, vendre is the verb. R-E verb. So, it will be acheter. A-C-H-E-T-E-R. Acheter. To buy. Faites les phrases avec le mot suivant. Okay. Le cadeau. Le cadeau means the gift. So je donne. I give le cadeau à l'anniversaire de mon ami. I give a gift. I give the gift on the birthday of my friend. I donne le cadeau à mon ami à son anniversaire, on his birthday. Second is le voisin. Okay, the neighbor. Mon voisin. Okay, mon voisin est sympathique. Je l'aime. I love him. He is a very kind. I love him. Aujourd'hui. Aujourd'hui means today. Aujourd'hui, c'est samedi. This is Saturday. C'est samedi. This is Saturday. The sous, the pennies. The pennies. On doit avoir beaucoup des amis pour acheter beaucoup de cadeaux. One must have, on doit avoir, one should have beaucoup de, a lot of money to buy a lot of gifts. On doit avoir beaucoup de sous pour acheter beaucoup de cadeaux. One should have a lot of money to buy a lot of gifts. Okay. This is Akash écrit une lettre à son ami. Akash writes a letter to his friend. Cher Rajan, whom he writes, Dear Rajan, to Rajan. From where is he writing? Paris, le 12 janvier. From Paris, the 12th January 2000, we can make it 2020 now. Okay. Cher Rajan, dear Rajan, comment vas-tu? How do you do? J'écris cette lettre. I write this letter. Écrire is a verb here. Écrire for writing. J'écris cette lettre après longtemps. I am writing this letter after long time. Je suis en France avec ma famille. I am in France with my family. Ici, nous habitons avec nos amis les Lenoir. Here we live with our friends, the Lenoirs, Lenoir families, Lenoir family. Les Lenoir means Lenoir family. La famille Lenoir est très sympathique. The Lenoir family is very kind. Ils aident beaucoup notre famille. They help a lot. They help a lot our family.
Dans cette lettre, in this letter, j'ai envie de te parler des jeunes Français. Envy means envier, E-N-V-I-E-R, again ER verb. It will come, j'ai envie. I wish, I have wish. I wish to speak to you, de te parler, speak to you, des jeunes Français, of the young French. Ils travaillent pour gagner leur argent de poche. They work. Ils travaillent, work, ER, travail. They work pour gagner leur argent de poche. Pour gagner the pocket money, their pocket money. You say, you know, je peux énumérer. Énumérer means to count. Énumérer is a infinitive verb. Je peux, I can count some small jobs. Quelques petits boulots, some small jobs, the jeunes Français of the young French. Les jeunes Français reçoivent de l'argent de poche de leurs parents. The young French, they receive the pocket money from their parents. Mais pour avoir plus d'argent, but to have more money, plus d'argent, more money. Ils font de petits boulots. They do the small jobs, comme like nettoyer les voitures des voisins, clean the cars of their neighbors. So occuper the animal, and occuper the animal means work for, care for the animals. It is occuper the animal means to care for animals, to take care of the animals, like the pets. Les garçons achetant les jeux vidéo. The boys buy the video games, les jeux vidéo, and du material electronic, and electronic material. What are the electronic material? Lector, MP3 reader, telephone portable, that means mobile, portable telephone, mobile, etc. avec cet argent, with this money. Les filles peuvent garder the baby. The girls can look after the babies. Elles font du babysitting. They do the babysitting. Elles aident leur mère à faire. They help their mothers to do. Le ménage. Le ménage means the household work. Le ménage, household work. Et elles reçoivent un peu d'argent de leurs mères pour cela. And they receive, those girls, they receive some money, the leurs mères, from their mothers, pour cela, for that. Pour cela, for that. Avec l'argent de poche, with this pocket money, les filles préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures. The girls prefer to buy some clothes or the chaussures, the shoes. Les grands-parents donnant de l'argent à leurs
Pati enfant, the grandparents give the money to their grandchildren. Pati enfant, grandchildren, pour leur anniversaire on their birthday. A Noël and Christmas. Noël is Christmas. Beaucoup d'enfants dépensant une grande partie de leur argent. Many children, they spend, dépensant, spend, dépenser. Une grande partie, a big part. Une grande partie means a good part or good share of their money. Good share of their money. Quelques enfants, some children, économisant, save. Économisant means save. Un peu de cet argent de poche. A small amount of this pocket money. Comment dépenses-tu ton argent de poche? How you spend, dépenses-tu ton argent de poche, your pocket money. J'attends ta réponse. I wait for your reply. Amicalement, friendly, Akash. So Akash écrit cette lettre à Rajan. Répondez aux questions. Qui écrit cette lettre? Akash écrit cette lettre. À qui écrit-il la lettre? Il a écrit cette lettre à Sonami Rajan. Sonami Rajan. Qu'est-ce qu'il écrit dans la lettre? What he has written, what he writes in this letter. Il écrit comment les jeunes français reçoivent de l'argent de poche de leur... Ok. Il écrit comment les jeunes français gagnent leur argent de poche. How the young French people, they earn the pocket money. Comment est-ce que les jeunes dépensent leur argent de poche? How the young spend their pocket money. Les garçons achetant les jeux vidéo et du matériel électronique et les filles préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures. Ok. Est-ce qu'ils économisent de l'argent? Oui, quelquefois économisant un peu de cet argent de poche. Yes, some children, quelques enfants économisant. Some children save un peu de cet argent, a little of this money, little of this pocket money. Dit vrai ou faux? Les filles achètent les portables avec l'argent de poche. Ces portables, normalement, les garçons achètent. Les garçons, ok. Garçons achetant jeux vidéo et matériel électronique. Ok. Les garçons achetant le téléphone portable. So this is faux. C'est faux. Les garçons achetant. Les enfants reçoivent l'argent pour Noël. Oui, they receive. Yes. C'est
Vrai. Okay. Les enfants font de petits travaux pour gagner de l'argent. The children do the small work for earning the money. Vrai. Les garçons préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures. C'est faux. Les filles préfèrent acheter des vêtements et des chaussures ou des chaussures. Donner l'infinitive des verbes suivants. Répondre is répondre. Répondre is répondre. Économisant is économiser. S-E-R verb. Dona is donner. D-O-N-N-E-R, donner verb. Font is verb faire. F-A-I-R, faire. Complétez mot du texte. Mais, yeah, you can write habitant au Canada. Mes parents habitant au Canada. You can write mes amis, mes cousins habitant au Canada. My cousins live in Canada. Anything you can write. Mes parents habitant au Canada. So, here, comment tu t'appelles? What is your name? Comment tu t'appelles? Mon voisin est très sympathique. My neighbor is very kind. Cette fille peut faire cette fille peut garder le bébé de son voisin. This girl can look after the baby of her neighbor. Okay. Trouver le contraire. Find the opposite. Antipathic is sympathic. Dépensant, économisant. Spend and save. Dona means to give. Here it is prana. P-R-E-N-N-E-N-T. Prana. Or you can write, okay. Reswava. R-E-C cedula O-I-V-E-N-T. Reswava. Giving and receiving. Vonda is to sell. Achetant. A-C-H-E grab T-E-N-T. Achetant. Vonda contraire is achetant. E-N-T means it is in the same form for third form plural. Then it is a vocabulary. We continue next time. You should learn this lesson. Learn all the words that you have come across. Learn to conjugate all the verbs which have come in this lesson. So we will continue the rest of it next time.